Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about protozoans diseases. In that, we have completed malaria and life cycle of Plasmodium. Okay, now let us continue our discussion. Second protozoan disease is amoebiasis. Amoebiasis also protozoan disease. It is also called as amoebic dysentery. Okay, here pathogen is Entamoeba histolytica. See, amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. It is a protozoan and it is a monogenetic parasite. It means it needs only one host to complete its life cycle. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಹೋಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ Entamoeba histolytica is tetranucleated cyst. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ Entamoeba histolytica ಹ್ಯೂಮನಿನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ tetranucleated cyst. Actually, these tetranucleated cysts will be there in the fecal matter of the patient. Okay. Now, organ affected is large intestine. Mainly here large intestine is affected. Large intestine is affected. Therefore, you see amoebic dysentery. Dysentery ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, mode of transmission, it is also very easy to tell. Since digestive system is affected, mode of transmission is contaminated food and water. Here house flies act as a mechanical carrier. Already you know this information. Okay, now if you come to the symptoms, symptoms of amoebiasis are constipation, abdominal pain and cramps, stools with excess mucus and blood clots. Stools means fecal matter. ಪೇಷಂಟಿನ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ constipation, abdominal pain and cramps, stools with excess mucus and blood clots. Okay, so these are the symptoms of amoebiasis. Now, disease number 3. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Still, you should know the information of this disease. The third protozoan disease is LEISHMANIASIS. Leishmaniasis. It is commonly called as Kala Azar.
ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಈಸ್ ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಡೊನೋವಾನಿ. Just remember pathogen and vector. Here no need of remember about symptoms. Okay. So here pathogen is Leishmania donovani. It is a protozoan. Leishmania, Leishmaniasis. Okay. Mode of transmission is by bite of sand fly. Can you see here one insect? Illondu insect nodri ನೀವು. So this insect is called sand fly. ಈ ರೋಗವು ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಫ್ಲೀಬೊಟಮಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೀಬೊಟಮಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ. Here remember pathogen is Leishmania donovani and vector is sand fly, that is about Leishmaniasis. Now if you see symptoms ನೋಡಿದರೆ fever, weight loss, fatigue, anemia, swelling of liver and spleen. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋಟೋಜುವನ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಈ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಜುವನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್, ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್. ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮೋನಿಯಾಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋಸೋಮಾ ಗ್ಯಾಂಬಿಯನ್ಸ್. Trypanosoma gambiense. This disease also spread by vector. Here mode of transmission is by bite of sassafly. 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 T is silent. The scientific name of that insect is Glossima. Glossima ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ sassafly. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ sassafly, ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಯಾನೋ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ sassafly. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀವರ್, headache, muscle and joint pain, inflammation of lymph nodes, sleep disturbance. ಇದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ helminth diseases. We have completed protozoan diseases. Now let us discuss about helminth diseases. What are helminth diseases? They are the diseases caused by worms. Helminth means worms.
ಕೆಲವು ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ascariasis. Ascariasis. Yes, it is very simple. Here pathogen is Ascaris lumbricoids. Here it is also easy to remember. Ascariasis is caused by Ascaris. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ. ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಆಶ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್. ಆಶ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೋನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ human beings. This is also monogenetic parasite. Okay, infective stage is second stage of rhabditiform larva. Can you see picture there? Can you see this picture? This is the picture of the larva, rhabditiform of larva of Ascaris. We simply call it as eggs of Ascaris. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ rhabditiform larva. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುಳ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಳದ ಎಗ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ rhabditiform larva. ಓಕೆ, ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ನೌ since the digestive system is affected, mode of transmission is contaminated soil, water, fruits, vegetables, etc. with the eggs of Ascaris. rhabditiform larva ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆವು, ಆ rhabditiform larva ಏನಾದರೂ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ರೈಟ್, ವಾಟರ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ rhabditiform larva ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ internal bleeding because these much big worms are present in the intestine, right? So internal bleeding, they may bite or suck the blood of the patient. That time there may be internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. Because these much big worms are present in the intestine, of course they block the intestinal passage. So these are the symptoms of ascariasis. Okay, now this ascariasis can be treated by oil of chinopodium. It is the old method of treatment of ascariasis. ಈ ಹುಳವನ್ನು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಹುಳವನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿನೋಪೋಡಿಯಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಚಿನೋಪೋಡಿಯಮ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಆಯಿಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. Now, second, helminth disease. This is very important.
Second helminth disease, that is filariasis. It is also called as elephantiasis. Filariasis, elephantiasis, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿನ ಕಾಲು ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Right? That's why it is called as elephantiasis. Here pathogen is filarial worms. Hence it is called filariasis. The scientific name of that filarial worms are called Wuchereria. Wuchereria. This is also belongs to phylum Aschelminthes. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಉಕೆರೇರಿಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಉಕೆರೇರಿಯಾ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ a digenetic parasite. To complete its life cycle, it needs two hosts. Here one host is human, another host is once again the mosquito, that is the Culex mosquito. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, Plasmodium and Wuchereria, they are digenetic parasites. There are two species of Wuchereria cause elephantiasis. Number one, Wuchereria bancropti. Number two, Wuchereria malayi. Remember, Wuchereria bancropti, you can see here the picture of these worms, like these worms. This is the microscopic picture of these worms. Okay, so that is the worms, Wuchereria bancropti and Wuchereria malayi. In the elephantiasis, organ affected is lymphatic vessels of lower limbs, right? Lymphatic vessels of the lower limb is affected, not the muscles, not the bones. Here lymphatic vessels, very important, lymphatic vessels are affected, right? These worms are living in the lymphatic vessels of the lower limbs. This is very important. Now, another very important point is mode of transmission is bite of infected female Culex mosquito. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಈಡೀಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟಯಾಸಿಸ್. Culex mosquito, it is very important for MCQ point. Now symptoms are chronic inflammation of the organs in which they live for many years. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟಯಾಸಿಸ್. ಎಸ್, chronic means long time. Inflammation means already you know that is inflammation, right? Now, limbs and genital organs may be deformed. Illi leg, you see, leg will be in the form of elephant leg, especially lower limbs. So that's why it is called elephantiasis. Okay. And not only this leg, can you see here it is the genital organs, scrotum. So here you can see the enlargement of the scrotum. So that's why you see limbs and genital organs may be deformed. So that they are the symptoms of
Filariasis. Main symptom I will tell you, this is asked in exam. Chronic inflammation of lymphatic vessels of lower limb. That is the main symptom of filariasis. Okay. Now, these two are the helminth diseases. Now let us discuss about fungal disease. Here we are going to discuss only one fungal disease that is like this symptom. Can you see here ring shaped lesions on the skin? Ring shaped lesion, and this disease is called ringworms. Right? So fungal disease nalli ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೀನಿಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಥರ ಲಿಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲಿಷನ್ಸ್. That's why this name is given ringworms. But this is not caused by worms, this is caused by fungus. There are 3 genera of fungi cause ringworms. They are Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. Remember, very important. There are 3 genera of fungi causing ringworms. Microsporum, remember it is a micro, it is not macro. Trichophyton and Epidermophyton. Can you see picture here? This is the microscopic picture of Microsporum fungi. This is Trichophyton. You can see their mycelium, hyphae, fungal structure. So that is the last picture, that is called the Epidermophyton. Okay. Now organ affected here is the skin. Just remember, idu skin ಮೇಲೆ affect ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುವುದಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್, ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು, ಗ್ರಾಯಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೋಸ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. Now remember, it is skin infection. This is the skin infection. Now very easily you can tell how this is spread from one person to another person. So mainly by skin to skin contact, by touching. This disease spread from one person to another person. See here, from soil, because this fungi may live in the soil also, or by using towels, clothes or comb of infected person. Infected person use ಮಾಡಿದಂಥ comb use ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಕ್ಲೋತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಟವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಕೋಂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? Now you can see here the second picture. Here you can see in the between here, in this place, the infection of this, and last picture you can see a ring like lesions. Can you see the ring like lesions, red lesions? And this is the symptom of ringworms. Now one more point is there, you see here, heat and moisture help fungi to grow. Especially skin fold idda kade heat mattu moisture content idre, that helps to growth of these fungi. Okay. Now symptoms are dry scaly lesions on skin, nails, scalp, etc. Right? Intense itching. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್?
So this is the two. So just remember, dry scaly lesions and intense itching are the symptoms of ringworms. So this is all about common infectious diseases. Very slowly, once again I discussed about all the diseases with some other extra diseases also, which are not at all discussed in the NCERT book. But you need to concentrate much on the disease which are discussed in the NCERT book. ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್. ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಥ್ರೂ ಫುಡ್. ಸೊ use clean drinking water and food. This is about personal hygiene, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. Then second one is public hygiene. That is what is we are doing now. ನಾವೇನೀಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್, ಪೂಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜಿನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೆಟರಿಂಗ್. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕೆಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಜಿನಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಊಟ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಊಟದಂಥ ತಿಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರುವುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the best example. It is not maintaining the hygiene in the public catering. Okay, now fourth one is control airborne diseases. That is the COVID-19. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, so that is avoid contact with infected persons or their belongings. Right? Especially using mask, maintaining social distance, and also avoid contact with infected persons' belongings. Right? So that is control the airborne disease. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈನ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ವೆಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಎಲಿಫೆಂಟಯಾಸಿಸ್ ಇಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಸ್ಕಿಟೋವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ನಮಗೆ ಬೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ದೆನ್ use of mosquito net. This is commonly people do use of mosquito net, right? Then the most important for Neet and MCQ point, this point, this is the very important. You see here, introduce larvivorous fishes like gambusia in ponds. Can you see here the fish? This fish is called as gambusia. This fish is eating the larva of the mosquito. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, larva of the mosquito present in the water. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಲಾರ್ವವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ವಿವೋರಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ನೀವು ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋನ ಲಾರ್ವಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಫಿಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಗ್ಯಾಂಬುಷಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬುಷಿಯಾ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ವಿವೋರಸ್ ಫಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳ ಲಾರ್ವವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. Larvivorous fish it is. That is gambusia. This is very important for a MCQ point. Now, finally, spraying insecticides in ditches, drainage and swamps. So regular agi insecticides galana drainage ge spray ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. Because these insecticides they kill the mosquito as well as mosquitoes larva. Okay, insecticides, they are the chemicals used to kill the insects. Then finally, at least provide doors and windows with wire mesh. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿತ್ ವಯರ್ ಮೆಶ್, ಜಾಲಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ these are the measures to be taken to control and eliminate the mosquitoes, and that is the 5th point under public hygiene. Okay, in that gambusia is very important. Okay, this is about this session. Thank you so much. See you again.